Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Приветствие, скъпи мои, аз съм Крyon от магнитната служба. I want to talk especially to this group in front of me. Искам да говоря специално на тази група пред мен. In this third channel in Bulgaria. В това трето послание в България. It's a sacred place. Това е свещено място. But there are some who would sit with their arms folded and say, well, not to me. Има някои, които стоят с кръстени ръце и казват не и на мен тези. And I want to talk about that. Искам да поговоря за това. What is it in the human being that makes the difference Кое е различното в човешкото същество? between the recognition of energies? Разликата в разпознаването на енергиите. One can sit in a chair and be healed of a disease and the person next to them will feel nothing. Един седи на стола и бива излекуван от заболяване, а друг стои до него и нищо. They'll be in the same meeting. Същото събиране. They'll hear the same words. Същите думи чуват. The same music will be playing. Същата музика ще свири. And one will stand up and leave unchanged. Единия ще стане и ще си тръгне непроменен. Perhaps still in trouble, in doubt. Може би все още в беди и съмнения. And the other life will be changed forever. Другият ще се е променил завинаги. And I will tell you that, dear ones, is free choice. Ето това, скъпи мои, е свободен избор. It's the choice to listen, to believe, Това е избор да слушаш и да вярваш or not. или не. And we've discussed some of this before. И ние сме дискутирали това и преди. You have permission Имате позволение not to believe. да не вярвате. There is nothing that's going to happen to you. Нищо няма да ви се случи. If you go from this place and never want to hear a channel, И ако си тръгнете от това място и никога не you поискате roll your eyes. послание, въртите очи в неверие. And the people will say, well, where have you been? Хората ще ви питат къде беше. And you might say, well, I've been to a meeting with a bunch of very strange people. Бях на събиране на много странни хора. With a guy who sits in a chair and pretends to channel from beyond. И този на стола се прави, че от някъде канализира информация. And then you talk to the other person. Говорите с другия. Where have you been today? Ти къде беше? And they'll say, I sat with angels Седях с ангелите, who somehow came into me and cleared that disease that I had. дойдоха при мен и премахнаха това заболяване, което имам. Took my hand, Взеха ръката, and they have still a presence in me ръката ми и още държат, още са в and мен. always will. Присъстват и ще останат. What's the difference? Каква е разликата? We have discussed something before called the spark. И преди сме го обсъждали, нарича се искрата. And that's when a human being comes to a place of decision. Тук човешкото същество стига до точка, в която трябва да реши. God real or not? Бог действителен ли е или не е? And if God is real, И ако Бог е действителен, what else is there that I might be missing? какво друго ми обягва? We've talked about the choice a human makes Говорили сме за тези избори, които човеците правят. to say yes Да кажеш да. to the potential or possibility that there could be more. На потенциала или възможността да има още. And we've talked about what happens at the spark. И сме говорили какво се случва при искрата. I want to call this channel peeling the onion of self. Обелването на корите на лука на Аза. Every single one of you is born into duality. Това е посланието. Всеки от вас е роден в дуалност. And early on you learn things from your parents and those around you. Отначало още се учите на неща от родителите си и хората около вас. How to act, what to believe, Как да действате, в какво да вярвате, how things work. как действат нещата. And depending upon those around you and your parents, И в зависимост от тези, които ви окръжават и родителите, you'll eventually make some choices. вие в последна сметка ще направите своите избори. And some will believe they're in a world of survival Някои ще вярват, че са в свят на оцеляване and they're victims of everything. и че са жертви на всичко. Others will believe, well, that's not so, that there's somewhere in between. Други ще вярват, че не е така, но те са някъде по средата.
And that's the way it goes. И така вървят нещата. The world today is filled with levels of belief. Светът днес е пълен с различни нива на вярване. So strong are those levels, as you know. Толкова силни са тези нива, знаете. Most of the wars on the planet have been fought over the levels of belief in one God. Че повечето войни на земята са проведени точно в името на тези нива на разбиране в единия Бог. Like children standing on boxes, proclaiming that their God is better than yours. Като деца изправени върху кутии, които твърдят, че техният Бог е по-добър от вашия. And against all reason and logic, they will say, and my God is more beautiful and loving than yours, and if you don't believe me, I'll kill you. Всеки разум и срещу всяка логика, те ще ви кажат, моя Бог е по-красив и по-прав от твоя, и ако не ми вярваш и не правиш това, което аз ти казвам, ще те убия. Even today, дори днес, right now, точно сега, that's the way it stands. така се случват нещата. But it won't always be this way, dear Но ones. няма да остане така, скъпи мои. For there is an awakening to wisdom on the planet. Защото има пробуждане към мъдростта на тази планета. What about personally? А какво за персоналното? All of these levels of belief, are there personally? Нива на разбиране и на вярване лични ли са? We call it the onion because you peel away some of the old things that you were taught. Наричаме го лук, защото вие премахвате корите на старите си убеждения и вярвания, това в което сте обучавани. When you start to ask the questions, когато задавате въпросите, is there more? Има ли още? Is God bigger than I was told? Бог по-голям ли е, отколкото ми беше казано? Is it possible Възможно ли е that there is a system which is grander than I've been told? да има система, която да е по-велика от това, което ми е казано? And if so, И ако е така, how does it affect me? как ми влияе? And that is when you start asking the question. И в този момент започваш да задаваш въпроса. I've told you before. И преди съм ви казвал. The question. Въпрос. God, are you there? Бог там ли си? Is it true you love me? Вярно ли е, че ме обичаш? Слушай. There are so many who want so many solutions. Толкова много търсят решения. A human paradigm says you get help. Човешката парадигма казва, иди и намери помощ. You can't do it yourself. If you're in trouble, you go someplace and get help. Не можеш сам, иди намери някого вземи. Because the paradigm says that you're really not worthy. You've got to get help from someone who is. Ти не си достоен, казва парадигмата, трябва да намериш някой, който е достоен. Той ще ти даде тази помощ. Sometimes it's in spirituality, sometimes it's in medicine. Понякога е духовността, понякога е медицината. Sometimes it's in psychology. Понякога е психологията. And I'll tell you what. Ще ви кажа какво. Some of those work. Някои от тези вършат работа. But none of them are the spark. Но никой от тях не е искрата. The spark is when the human being sits down in the chair alone. Искрата е когато човек седне на стола сам. And either physically or mentally raises their hand. И когато физически или ментално вдигне ръка. God, if you're there, show me. Бог, ако си там, покажи ми. I accept that there could be more. Приемам, че може да има и още. I'm ready to know. Готов съм да узная. Do you have any idea what that does? Имате ли идея какво прави? You have just given permission for more. Току-що сте дали позволение за още. You see, Виждате ли? it's free choice. Това е свободен избор. People have asked, you know, if God were there, God would change things for us. Хората питат, ако Бог е там, щеше да промени нещата за нас. The world would not be in trouble. Света нямаше да е в такива беди. People wouldn't be starving. Хората нямаше да умират от глад. This has always been you and your free choice. Но винаги е ставало въпрос за вас и вашия свободен избор. To create a planet of darkness or light. Да създадете планета на мрак или It has светлина. nothing to do with what God wants or does here. Няма нищо общо с това, което Бог прави. But Защото one by one and soul by soul, един по един, душа по душа, there are sparks beginning. искрите започват. Dear God, is there more? Това е техният Бог, Той е тук. If there is, show me. Те са вдигнали ръка, ако те има, покажи That's ми. when it begins. И ето тук започва. The first layer of that onion Първият пласт на този лук starts to come off. започва да пада. That's the layer I'm going to call the fear layer. Би го нарекал пласта на страха. You might not equate it with that.
Може би не го идентифицирате като обелка на страха, but it is. но е така. You've always been afraid to ask, really. Това е. Винаги сте се бояли да попитате. Or there were those who told you, well, don't go there. Някои ви казват, не ходи там. That channeler meeting, don't do that. Не прави това. Тези канализации не се Because they'll занимават trick с you това. there. Те ще ви измамят там. They'll tell you things that aren't so. Ще ви кажат неща, които не са така. Make you join things. There'll be something to pay for a price of joining and being and doing and doctrines. Ще ви накарат да се присъедините към тях и да плащате за членство, да правите неща. Dear God, if there is more, show me. Скъпи Господи, ако те има, покажи ми. You're not joining a cult. Вие не се присъединявате към култ. You're looking inside Вие гледате навътре, to intuition към интуицията, that says there has to be something better. която ви казва, трябва да има нещо по-добро. And this spark creates something, dear one. И тази искра създава нещо, скъпи мои. That's what I want to tell you yet again. Това искам да ви повторя отново. To this group, На тази група. it's the most beautiful thing I could ever say. Най-красивото нещо, което мога да ви кажа. Each one of you Всеки един от вас has assignment to you. има лична задача. Not only other souls, but angelic beings Не само старите души, а и ангелските същности, who are waiting които чакат. and have all your life been waiting Целият ви живот чакат, for you to sit in the chair за да дадете подписа and give permission и да дадете for разрешението си love, for healing, за любов, за лечение, for compassion, за съчувствие, for clearing, за пречистване, for peace in your life, за мир в живота ви, for solution to your problems. за разрешаване на проблемите ви. You have help. Вие имате помощ. Kryon, people will say, I've tried this and I've tried that. Крион, пробвам едно, друго пробвам. I've listened to what you've said. I talk to myself. Слушал съм те, говоря със себе си. I do this. Правя го. I would say to you, and what about the spark? А какво искрата? And they will say, well, I'm not really ready for that. Те ми отвръщат, не съм готов. I don't want a full life change. I just want healing today. That's what I Не think. искам пълна промяна в живота си, искам само лечение днес. And I say, what are you afraid of? Аз отвръщам от какво се боиш. Are you afraid of being loved too much? Нима се страхуваш много да те обичат? Did someone in your life say that you're unworthy and you don't get to be loved? Прекалена любов, сякаш не си достоен за нея. And that individual will tear up. И очите на този човек се напълват със сълзи. And from the depths of their heart they'll say, that's exactly right. Да, така е. Има такъв човек, заради That's който се what чувствам happened. така. Така се I случва. never realized it. Не го осъзнавах. I've been afraid. Да, страх ме беше. Life change happens when the spark occurs. Промяната се случва, когато искрата се появи. Kryon, will I lose friends and relationships if I go that direction? Крион, ако тръгна в тази посока, ще изгубя ли връзки и приятелства? I really don't want those kinds of changes. Не знам, не ги искам тези промени. I kind of like the way things are over here and over there, but I want to change something over here. Хареса ми това и другото, само едно нещо искам да променя. Everything will change. Всичко ще се промени. Not only will you lose some of those relationships, Не само, че ще изгубите някои от тези отношения, but a door opens and in floods new ones. но ще се отвори голяма порта и нови ще Have you дойдат. met anyone here that you didn't come with? Срещнали ли сте някого, с когото не сте дошли? Have you tried? Пробвали ли сте? Have you recognized family that Разпознали doesn't ли сте speak your семейство, language? което не говори дори езика ви? They're all here. Всички са тук. You have a family in this room Имате семейство в тази зала, which goes beyond any friendship you might have отвъд всяко приятелство, което може да имате, that's corporeal that you know of. което е телесно и което познавате. Yes, things will change. Да, нещата ще се променят. Are you afraid of being loved too much? Страхувате ли се прекалено много да бъдете обичани? As soon as the spark occurs, suddenly information begins. Искрата тръгва и започва да прижда информация. And then the big one, И после голямото. synchronicity. Синхронизъм. Now, synchronicity has actually been defined Синхроничността в действителност е била дефинирана as luck. като късмет до сега. You're so lucky.
такъв You късметлия keep си. running into the right people. Се срещаш правилните хора. I've never known anyone as lucky as you are. Ей, не познавам друг късметлия като теб. And some of you have heard this. Някои от вас са го чували. And if you said to them, well, wait a minute, Чакай малко, luck отвръщате вие. has nothing to do with it. А късмета няма нищо общо с това. I'm designing my reality. Аз създавам дизайна на собствената си реалност. And they will look at you. Те ви поглеждат. You'll say, yeah. Добре. You're one of those that went to that meeting, aren't you? Вие сте един от онези, които ходите по онези срещи. Do you think it's possible to design your reality? Че е възможно да създадете проекти дизайн за собствената си I'll действителност. tell you how it's done. Ще ви кажа как се прави. It's done with the spark. Прави се с искрата. Dear Spirit, Скъпи дух, guide me so I'm in the right spot at the right time. води ме винаги да съм на правилното Through място, my own intuition правилното време, през собствената ми интуиция. and signs that I will recognize in my life only. Дай ми знаци, които аз ще разпозная в моя живот само. And in those places, На тези места I'll find the answers. ще намеря отговорите. Everything I'm asking. Всичко, което търся, This is not what you think, dear ones. това не е което си мислите, You скъпи think you're мои. going to meet an angel? Мислите, че срещнете I'm ангел? talking about meeting the right physician. Говоря ви Perhaps. за точния доктор, например. I'm talking about meeting the right woman or man Също за точния who мъж, will be жена, another brother or sister to you. брат, сестра за вас. I'm Нови. talking about relationships. Говоря за взаимоотношения, Go beyond anything you thought you might have. които отиват отвъд всичко, което I'm сте talking мислили, about- че имате. Family, Говоря за семейство, answers, отговори, solutions. решения. And that onion starts to slough off, to fall off. Обелка след обелка започва All да of се those разпада layers. този лук. Всички You тези start пластове. peeling the onion of self. Започвате да белите този лук на And аса. those layers, if you could look at them, that's what I used to believe. There's one layer. Гледате обелките, това е нещо, в което вярвах преди. What my parents told me, that's the other layer. Друг, това, което нашите ме учиха. What my spiritual guidance said when I was little. И когато бях малък, това, It's което another духовният водач казваше, още един слой обелка. Dear ones, the reason it's so difficult to peel the onion Скъпи мои, причината да е толкова трудно да обелите лука, is because you think it's a betrayal to your parents защото си мислите, че това е предателство към or your spiritual guidance. родителите или учителите ви в духа. Every single one of those Всеки един от тях was giving you the best information they knew for you. ви е дал най-добрата информация, с която е разполагал за вас. Every one of those Всеки един от тях was giving you something they believed was good ви е дал and нещо, truth в което са вярвали, че е добро и истина. and real. Реално. But when you start peeling that onion, Когато почвате да обелвате този лук, you realize that the core starts to be exposed. разбирате, че някои от тези неща биват изобличени. And you find you start changing. Забелязвате, че старото си Expecting. отива, вие се променяте, Synchronicity, очаквате синхроничност, expecting answers, очаквате отговори. because now there's an entourage around you. Сега около вас има обкръжение, свита. With free choice, you've asked them to help push you here and push you there. И този антураж ви помага и вашия свободен избор прави така, че те да ви подбутнат тук и там. There are some of you who sit in the chair right here in front of me Някои от вас седят пред мен, who were called here at the last moment. в последния момент пристигат, Something said, I got to be there. нещо казва, аз трябва да съм там. And you know exactly what I'm talking about. Знаете идеално за какво говоря. So now that you're here, you know why. И така, знаете защо сте тук вече. To sit here to be loved, Седите тук, за да бъдете обичани, to be with family, за to да be бъдете rejuvenated, семейство, да бъдете подмладени и оживени, to be healed. да бъдете излекувани. Healed Излекувани from depression, perhaps, от депресията, може би, from an old paradigm, perhaps, стара парадигма, може би, for clear thinking, perhaps, за чисто мислене, може би, of situations that have been pressing on you за ситуации, които ви that притискат, you couldn't figure out yourself. които не можете сами да разгадаете. But now you have clarity. Сега имате яснота. Maybe you don't have solution, Може би нямате решението, but you have clarity. но имате And яснота, that means you're clear to sit and be loved, че ви е ясно да седите и да бъдете обичани, to relax, означава да сте and спокойни да say, се I отпуснете don't know what's going to happen next, и да кажете, не знам какво ще се but случи I'm след going малко, to approach it
но ще се приближа към Него in benevolence, в in благост, compassion. в състрадание. I'm going to be peaceful Ще with бъда the в next мир step. със следващата стъпка. I'm talking to people who are here in this group, На хората, които са в тази група, in this audience, в тази аудитория, who came for answers които дойдоха за that въпроси I just gave them. и отговори, които току-що дадох. You don't run someplace to get help. Вие не тичате, за да получите помощ някъде. You sit down and go inside. Вие сядате и влизате навътре. Because that piece of God in you Защото това парченце Бог вътре has all the answers for everything in your life to your last breath. полага за всички отговори до последния ви дъх за всичко в живота ви. That's how it's done, dear ones. Ето така се прави, скъпи мои. A decision has to be made Решение трябва да бъде взето. that it's real, То е действително. that you trust it, Вие се доверявате на това решение. and let the love pour in. И позволете на любовта да се излее във What вас. are you afraid of? От какво се боите? And there are some in this, even in this audience, И има някои, дори в тази аудитория, who will say, които ще кажат: maybe I am afraid to be loved. може би се страхувам да бъда обичан. What if you discovered you're suddenly not unworthy? Но изведнъж разбирате, че не е вярно, че сте непълноценни. What if you found out you were magnificent Открили сте, че сте великолепни in the eyes of the Creator? в очите на Създателя си. I've just told you Казах ви, that around you is an entourage около вас има антураж. that's been there from birth, От самото ви раждане е с waiting вас. to take your hand Чака да поеме ръката. if you have the spark. Вашата, ако имате искрата. That's free choice, dear one. Това е свободния избор, скъпи мои. Let some go away from this area and this room Някои being ще се healed from тръгнат what they came with, от това място и ще са излекувани от това, с което са дошли. or perhaps filled with enough questions that they'll make some choices. А някои ще са изпълнени с въпроси и предстоят избори. What is there to lose? Какво имате да губите? Being loved by God. Да бъдете обичани от Бог. And so it is. И така е.